Hello all, welcome back to our channel. Today we are going to discuss about volumes of solids of revolution, which is one of the important topic in applications of definite integrals. So if a plane area R is revolved about a fixed line L in its plane, then a solid is generated. So such a solid is called as solid of revolution, and its volume is called volume of revolution. So here, if a plane is revolved about a fixed straight line, then one solid is generated. That solid is known as cylinder. So this solid is in the shape of cylinder. Suppose if a semicircle is rotated about x-axis, then you will get one solid which is known as sphere. So if a 2D figure is rotated about a fixed line, then you will get 3D figure. If a rectangle is revolved about one of its sides, then we get a right circular cylinder as the solid of revolution. If a right angled triangle is revolved about one of its sides containing a right angle, then we get a right circular cone. If a semicircle is revolved about its center and its diameter, then we get a sphere. If a parabola cut off by its latus rectum is revolved about its axis, then the solid generated is paraboloid. When a semi-ellipse revolves about its major axis, then the solid generated is an ellipsoid. If the axis of revolution crosses the arc to be revolved about it, the two parts of the arc will revolve through some common space, and the solid of revolution will have an overlapping volume if the two parts are not symmetrical about the axis of revolution. So when the arc is symmetrical about the axis, then each part generates the same solid of revolution. So now we are going to discuss about the volumes of solids of revolution. In this, our first part is revolution about x-axis. Our second part is revolution about y-axis. So when the area enclosed by a curve y equal to f of x is revolved about an axis, a solid is generated. Now we have to find out the volume of the solid thus generated. Therefore, the volume of the solid generated by the revolution of the area bounded by the curve y equal to f of x and the ordinates x equal to a and x equal to b and x-axis is given by integral over a to b pi into y square dx. So it is being assumed that the curve does not intersect the x-axis. So this is the required volume to find the volume of a solid generated by the revolution of the area bounded by the curve y equal to f of x and the ordinates x equal to a comma x equal to b about x-axis is given by volume equal to integral over a to b pi into y square dx. Now let us see revolution about y-axis. So here the volume of the solid generated by the revolution of the area bounded by the curve x equal to f of y and the ordinates y equal to a comma y equal to b and y-axis about y-axis is given by volume equal to integral over a to b
pi x square into dy. So here the volume of the solid generated by the revolution of the area bounded by the curve x equal to f of y and y axis and the ordinates y equal to a comma y equal to b about y axis is given by volume equal to integral over a to b pi x square into dy. So similarly, the volume of the solid obtained by the revolution of the area bounded by two curves. So here first curve, let us call it as y1 is equal to f of x. Second curve, let us call y2 equal to g of x. And the lines x equal to a comma x equal to b about x-axis is given by volume is equal to integral over a to b pi in y1 square minus pi y2 square into dx. Similarly, the volume of the solid obtained by the revolution of the area bounded by the two curves, let us call it as x1 is equal to f of y and x2 is equal to g of y, and the lines y equal to a comma y equal to b about y-axis. This is about x-axis, this is about y-axis, is given by volume is equal to integral over a to b pi x1 square minus pi x2 square into dy. So here up to now in this page we have discussed about volumes of solids of revolution. For this you are having four formulas. This is first one, second one, third one, fourth one. So here our first formula is revolution about x-axis, our second formula is revolution about y-axis, our third formula is area bounded between two curves is revolved about x-axis, area bounded between two curves is revolved about y-axis. So here based on the question given here, you have to use the formula related to that question. Now let us discuss some problems based on these formulas. Our first question is find the volume of the sphere of radius r using the method of integration. So here let the sphere be generated by the revolution of the semicircle of radius r about its diameter. So let us draw the figure of semicircle. So this is semicircle. So this is center of the circle and this is known as diameter of the circle. So here the sphere is generated by the revolution of the semicircle of radius small r about its diameter. So diameter chuttu manam semicircle ni rotate cheste ganaka then you will get one 3D figure. That 3D figure is known as sphere. So here let us call it as x-axis. So here the semicircle is revolved about x-axis. Then its midpoint O
as the origin. Then the equation of the circle is x square plus y square is equal to r square. So equation of the circle with center origin is x square plus y square is equal to r square. From this, y square is equal to r square minus x square. Hence the required volume is limits minus r to plus r, minus r to plus r. So volume of the sphere is equal to integral over a to b annam. So this is a, this is b. Minus r2 plus r pi into y square dx, because it is revolving about x axis kabatti. Now it is equal to minus r2 plus r pi into y square అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు ఉంది r square minus x square. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, r square minus x square into dx. Therefore v is equal to pi కాన్స్టాంట్ బయటికి రాసేయండి. సో మైనస్ r2 ప్లస్ ఆర్కి మనకు ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డెఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్లో ప్రాపర్టీ 7 ఉంది. ప్రాపర్టీ 7 ఏంటి? ఇఫ్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే దెన్ వీ కెన్ రైట్ ప్రాపర్టీ 7. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ రైట్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. If f of x is even function, equal to 0 if f of x is odd function. సో ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఈవెన్ ఆడా చెక్ చేయండి. ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనండి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ పెడితే యూ విల్ గెట్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. ఇట్ ఈజ్ అగైన్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. అంటే మీనింగ్ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ చేసిన ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వచ్చింది కాబట్టి దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే ఏం రాయొచ్చు? 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అనే ప్రాపర్టీ యూస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు r square minus x square into dx. Therefore v is equal to 2 pi. Now integrating r square constant చేయము, x minus x cube by 3. లిమిట్స్ 0 to r. ఫస్ట్ లిమిట్స్ అప్లై చేయండి, అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో r సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x ప్లేస్లో r square into r is r cube minus r cube by 3. లోయర్ లిమిట్ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 minus 0 is 0. Therefore v is equal to 2 pi into 1 minus 1 by 3 will become 2 by 3 r cube. So 2 into 2 will become 4 by 3 pi r cube is our required volume of the sphere. Therefore the same sphere is formed by the revolution of the circle x square plus y square equal to r square about y axis. So the determination of the volume in this way is left to you. Our next question is find the volume of ellipse. So the solid is generated by the revolution of the upper half of the area of ellipse about the x-axis is, let us draw the figure now. This is x-axis, this is y-axis, this is origin. Now draw the ellipse as so this is ellipse where a is greater than b.
So standard form of ellipse is x square by a square plus y square by b square is equal to 1, where a is greater than b. So this is the standard equation of ellipse in which a is greater than b, means length of major axis is a is 2a, length of minor axis is 2b, and it is revolving about x axis. So here the vertices are plus a comma 0 minus a comma 0, 0 comma b, 0 comma minus b. Here since it is revolving about x axis, లిమిట్స్ కూడా x యాక్సిస్ మీద ఉన్న లిమిట్సే తీసుకోవాలి. సో లిమిట్స్ ఏంటి, మైనస్ ఏ నుంచి ప్లస్ ఏ వరకు రివాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లిమిట్స్ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ తీసుకోవాలి. అదే అబౌట్ y యాక్సిస్ అంటే దెన్ వీ షుడ్ టేక్ ద లిమిట్స్ యాజ్ మైనస్ బి టు ప్లస్ బి. సిన్స్ అబౌట్ x యాక్సిస్ అన్నాడు కాబట్టి వీ షుడ్ టేక్ ద లిమిట్స్ యాజ్ మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ. So volume of ellipse is equal to integral over minus a to plus a pi into y square dx. సో ఈ y స్క్వేర్ అనేది స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి తీసుకోండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇన్ నుంచి వై స్క్వేర్ని టార్గెట్ చేస్తే విల్ గెట్ వై స్క్వేర్ బై బీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్. Therefore y square is equal to b square into b square నటు పంపించేయండి 1 minus x square by a square. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you'll get v is equal to integral over minus a to plus a pi into y square అంటే ఇక్కడ ఉంది b square into 1 minus x square by a square. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే విల్ గెట్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్. సో ఇక్కడ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ కాన్స్టాంటే, పై కాన్స్టాంటే. సో రెండు బయటికి రాసేయండి. వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఇంటూ b square by a square minus a to plus a square minus x square into dx. సో ఈ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో చెప్పుకున్నట్టు మైనస్ ఏ టు ప్లస్ ఏ లిమిట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ యూస్ ప్రాపర్టీ 7. ప్రాపర్టీ 7 వాడితే ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్, చూడగానే తెలిసిపోతుంది ఇది ఈవెన్ ఫంక్షన్. ఎందుకు, రెండు స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పక్కా ఈవెన్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే యూ కుడ్ రైట్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ అని రాయొచ్చు. సో 2 ఇంటూ పై ఇంటూ బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ యూజింగ్ ప్రాపర్టీ 7. ప్రాపర్టీ 7 వాడడం వల్ల ఇది 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ 0 టు ఏ లిమిట్స్ అయింది. సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేయండి. 2 పై బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ అనేది కాన్స్టాంట్ చేయము కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ బయటకు రాస్తే విల్ గెట్ 1 ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. లిమిట్స్ 0 టు ఏ. నౌ యూ హ్యావ్ టు అప్లై ద లిమిట్స్. 2 పై బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ ఏ క్యూబ్ బై 3. ఇక్కడ 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 మైనస్ 0 ఈజ్ 0. 1 మైనస్ 1 బై 3 విల్ బికమ్ 2 బై 3. దెర్ఫోర్ 2 పై బీ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 2 బై 3 ఏ క్యూబ్ విచ్ ఈజ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు 2 2s are 4 బై ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేస్తే 1a మిగులుతుంది. సో 2 ఇంటూ 2 4 బై 3 పై ఇక్కడ ఒక ఏ మిగిలింది, ఇక్కడ ఒక బి మిగిలింది. సో పై ఏ బి స్క్వేర్ క్యూబిక్
units. Therefore, the volume of the ellipse is 4/3 pi a b square cubic units. Like this, you can find the volume of any 3D figure by using this concept. Now let us find the volume of right circular cone now. Here our next question is find the volume of right circular cone of height h and base radius r using the method of integration. So consider the right angled triangle OAB. So here you can see the graph. So this is y-axis, this is x-axis. ఫిగర్ ఎంత నీట్గా గీస్తే అంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఆరిజిన్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ని రొటేట్ చేస్తే విల్ గెట్ కోన్. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్, దిస్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. సో దీన్ని రొటేట్ చేస్తే విల్ గెట్ కోన్. సో ఇది కోన్. ఈ కోన్కి ఇది హైట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ హైట్ హెచ్. ఇది రేడియస్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ ఆర్. ఆర్ అంటే రేడియస్, హెచ్ అంటే హైట్. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ హెచ్ ఉంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ నేను రాయొచ్చు హెచ్ కామా 0. అండ్ ఇది హెచ్, ఇది ఆర్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ నేను రాయొచ్చు హెచ్ కామా ఆర్. Let us call it as A point, it is B point, it is C point. Then here one right angle triangle వచ్చింది మనకి. ఏంటా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ OAB. సో కన్సిడర్ ద రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ OAB with OA is equal to H and AB is equal to R. Therefore the right circular cone of height H and radius r is generated by revolving the area generated by revolving the area OAB about x-axis. Therefore you will get right circular cone. The equation of hypotenuse OB is given by, so here O ki coordinates is 0 0, B ki coordinates H comma R. Therefore we have to find the equation of hypotenuse OB. Here we are finding equation of hypotenuse OB where O coordinates are 0 comma 0, B coordinates are H comma R. So here first point x1 y1 anandi, second point x2 y2 anandi. So equation of a straight line passing through 2 points, formula is y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే you will get the equation of hypotenuse OB. So here y1 x1 రెండు జీరోసే. సో y minus 0 is equal to y2 అంటే r minus y1 is 0, x2 is h minus h, x1 into 0, x minus x1 is again 0. Therefore equation is y is equal to r by h into x. Implies y square చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు r square by h square into x square. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనకి యూజ్ అవుతుంది. నౌ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిక్వైర్డ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఫార్ములా అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి వీ షుడ్ యూజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ 0 to h. సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రొటేట్ చేస్తున్నాము, ఫ్రమ్ 0 to h వరకు అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ రొటేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి లిమిట్స్ 0 to h తీసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ 0 to h లిమిట్స్
pi into y square dx. So it is equal to integral 0 to h pi into y square. ఆల్రెడీ మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వచ్చింది, r square x square by h square. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, r square by h square into x square dx. Now simplify చేస్తే you will get pi constant, r square constant, h square constant. ఓన్లీ x squareని మాత్రమే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ 0 to h x square into dx. Therefore v is equal to pi into r square by h square into x square integration is x cube divided by 3. Limits 0 to h. Therefore ఇక్కడ 3 కూడా బయటికి రాసేయండి. పై r square by h square into 3. ఎక్స్ క్యూబ్కి మాత్రమే లిమిట్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్ పెడితే యూ విల్ గెట్ హెచ్ క్యూబ్ మైనస్ 0 క్యూబ్. హెచ్ స్క్వేర్ హెచ్ క్యూబ్ 1 టైం మిగులుతుంది. therefore v is equal to 1/3 pi r square h is our required volume of right circular cone. So by this way you can find the volume of any 3D figure using this concept. Here our next equation is the area between the parabolas y square equal to 9x and x square equal to 9y revolves about x axis. So find the volume of the solid so generated. So here the given equations of two parabolas are x square equal to 9y and y square is equal to 9x. So if you draw the figure you will get like this. So this is y axis, this is x axis. Y square equal to 9x is of the form. This is y square equal to 9x. And x square equal to 9y is of the form. So this is the intersection of two parabolas. So solving the equations 1 and 2, you will get the point of intersection of two curves. So this is known as point of intersection of two curves. So put the value of equation 1 in equation 2. You will get y is equal to x square by 9. So ఇక్కడ y ఉంచేయండి, 9 ఇటు పంపించేస్తే you will get y equal to x square by 9. So substitute this y equal to x square by 9 in equation 2. You will get x square by 9 whole square is equal to 9 into x. Y equal to x square by 9 అనేది equation 1, substituting in equation 2. సో ఇక్కడ y స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి x square by 9కి కూడా స్క్వేర్ చేశారు. సో x square whole square will become x power 4. 9 9s are 81 is equal to 9 into x. So here x one time cancel చేయండి. You will get x power 3 is equal to 81 into 9. So here x power 3 is equal to 9 cube implies x is equal to 9. So x equal to 9 తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. You will get y value. Y equal to 9 square by 9. 9 one time cancel చేస్తే you will get y value is also 9. Therefore x value 9, y value 9. Our point of intersection ఏమొచ్చింది 9, 9. So this is the point of intersection of two curves. Thus the curves intersect at 0, 0 origin and also 9, 9 as shown in the figure. So the required volume is the volume generated by the shaded portion
విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఫిగర్లో మనకి అప్పర్ కర్వ్ లోయర్ కర్వ్ చూసుకోండి. అప్పర్ కర్వ్ ఎవరైతున్నారు y² ఈక్వల్ టు 9x, లోయర్ కర్వ్ ఎవరైతున్నారు x² ఈక్వల్ టు 9y. సో అవర్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ జనరేటెడ్ బై దిస్ షేడెడ్ పోర్షన్. సో అవర్ ఫార్ములా ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ 0 to 9 pi into y of upper curve whole square, y of upper curve whole square minus y of lower curve whole square into dx. So this is our required formula to find the volume of shaded portion. So here pi constant బయటికి రాసేయండి. ఇంటీరియల్ 0 to 9 అప్పర్ కర్వ్ ఎవరైతున్నారు y² ఈక్వల్ టు 9x. సో అప్పర్ కర్వ్ y² ఈక్వల్ టు 9x కాబట్టి y ఆఫ్ అప్పర్ కర్వ్ అంటే మీనింగ్ y² ఈక్వల్ టు 9x. స్క్వేర్ ఉన్నాం కాబట్టి స్క్వేరే తీసుకోండి. సో 9x మైనస్ లోయర్ కర్వ్ ఎవరు x² ఈక్వల్ టు 9y. సో ఇక్కడ లోయర్ కర్వ్లో y ఈక్వల్ టు x² బై 9. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే ఎలిగట్ x² బై 9 హోల్ స్క్వేర్. సో విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ x⁴ బై 81 into dx. Now integrate pi into 9 కాన్స్టాంట్ చేయము, xని చేస్తే x² బై 2 మైనస్ 1/81 కాన్స్టాంట్, x⁴ చేస్తే x⁴ బై 5. లిమిట్స్ 0 to 9. Now apply the limits. pi into 9/2 into 9² minus 1/81 into 5, 9 power 5. Lower limit 0 substitute చేస్తే 0 minus 0 is again 0. So our final answer is volume is equal to, ఇదంతా సింప్లిఫై చేయండి by using calci. You will get the answer as 218.7 into pi cubic units. If you type this in calci, you will get the answer as 218.7 into pi, ఇక్కడ ఉంది కదా pi, cubic units is our required volume of solid generated by the area between the two parabolas y² equal to 9x and x² equal to 9y. Now let us discuss one problem on x-axis, one problem on y-axis. Previous problem is about the area between two curves. So this is only one curve. So here the curve is, here the given question is y equal to x² plus 3 x-axis, comma x equal to 1, x equal to 2. కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తాడు ఎగ్జామ్లో అబౌట్ x-axisా అబౌట్ y-axisా అని, అండ్ ఆర్డినేట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఇది డైరెక్ట్ వాల్యూమ్ ఫార్ములా వేసేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ a to b pi into y² dx. సో చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ఫార్ములా, రెవల్యూషన్ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే కర్వ్ ఇవ్వాలి, లిమిట్స్ ఎక్స్ రిలేటెడ్ లిమిట్స్ ఇవ్వాలి, ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇవ్వాలి. సో అప్పుడే మనం వాల్యూమ్ ఫార్ములా ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ a to b pi y² dx అని రాయొచ్చు. సో ఇప్పుడు రాసిన ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాసేసారు. సో ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1, బి వాల్యూ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1 to 2 పై, ఇక్కడ y² అన్నాడు, ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఓన్లీ వైఏ కాబట్టి ఇచ్చిన దాన్ని స్క్వేర్ చేయండి. x² plus 3 whole square into dx. Now it is in the form of a plus b whole square. Therefore v is equal to limits 1 to 2 pi into a plus b whole square formula split చేయండి. a² అంటే x² whole square is x⁴ plus 2 into a into b. a is x², b is 3.
plus b square is 3 square into dx. Therefore v is equal to pi constant కాబట్టి బయటికి రాసేయండి 1 to 2 x power 4 plus 2 3s are 6x square plus 3 square is 9 into dx. Now integrate చేయండి. pi into x power 4 integration is x power 5 divided by 5 plus 6 into x power 3 divided by 3 plus 9 into x. లిమిట్స్ 1 నుంచి 2 వరకు. నౌ ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. ఫస్ట్ అప్పర్ లిమిట్, తర్వాత లోయర్ లిమిట్. therefore v is equal to pi into 2 power 5 ఎంత 32 by 5 plus 3 1s are 3 2s are 6 క్యాన్సిల్ చేయండి. 2 power 3 is 8 8 2s are is 16 plus 9 2s are 18. ఇదంతా అప్పర్. ఇప్పుడు లోయర్ 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you'll get 1 power 5 is 1 by 5 plus 2 into 1 is 2 plus 9 into 1 is 9. So upper limit minus lower limit. Now simplify. Pi into 32 by 5 plus 20 28 34 minus 1 by 5 minus into 1 by 5 minus 1 by 5 9 plus 2 is 11 minus 11. So ఇక్కడ 32 minus 1 is 31 by 5. 34 minus 11 is 23. సో ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకోండి. you'll get v is equal to 5 LCM 31 plus 23 5s are 5 3s are 15 5 2s are 10 11 115. Therefore 115 plus 31, so 6 4 146 by 5 cubic units is our final answer of volume for the given question. Our next question is y equal to x cube is the curve, y equal to 8 and y equal to 0 are the ordinates and it is revolving about y axis అన్నారు. సో ఇది కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా చూడండి. ఇక్కడ ఫార్ములా ఇట్ ఈస్ రివల్యూషన్ అబౌట్ y యాక్సిస్ అన్నప్పుడు కర్వ్ ఇచ్చారు. y ఈక్వల్ టు a, y ఈక్వల్ టు b లిమిట్స్, y అబౌట్ y యాక్సిస్ అన్నారు. డైరెక్ట్ ఫార్ములా వీ కెన్ రైట్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఓవర్ a టు b pi x square dy. So here also v equal to integral over a to b pi into x square dy. So it is equal to integral 0 to 8 because 0 first చిన్నది లోయర్, పెద్దది అప్పర్, పై ఇంటూ. సో ఇక్కడ ఎక్స్ క్యూబ్ ఉంది, సింప్లిఫై చేయండి. ఎక్స్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు వై. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై పవర్ 1/3, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వై పవర్ 2/3. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లేస్లో మనం వై పవర్ 2/3 రాయాలి. సో వై పవర్ 2/3 ఇంటూ డివై. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ వై పవర్ 2/3 అండ్ పై కాన్స్టెంట్ కాబట్టి బయటికి రాసేయండి. దేర్ఫోర్ v is equal to pi into integration of 0 to 8 y power 2/3 dy. Therefore pi into integration of y power 2/3, it is in the form of x power n formula. x power n plus 1 by n plus 1 లాగా y power 2/3 plus 1 by 2/3 plus 1 into 0 to 8 limits. Therefore v is equal to 2/3 plus 1 LCM తీస్తే you'll get 5/3. So 5/3 పైకి రాసేయండి, it will become 3/5. So y power 3 plus 2 5/3. లిమిట్స్ 0 to 8. ఇప్పుడు లిమిట్స్ అప్లై చేయండి. అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. సో పై ఇంటూ 3/5. అప్పర్ లిమిట్ y ప్లేస్లో 8 పెట్టండి. సో 8 పవర్ 5/3 minus 0 power 5/3 is 0. Therefore v is equal to 3/5
సో 8 నేను రాసుకోవచ్చు, 2 క్యూబ్ రాయొచ్చు బికాస్ 3 క్యాన్సిల్ కావాలి కాబట్టి. సో 2 క్యూబ్కి పవర్ 5/3. సో ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ 2 power 5. 2 power 5 ఈజ్ 32. Therefore 3π/5 into 32. So 32 into 3 is 696 π/5 cubic units is our required volume for the given question. సో ఇక్కడ మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ x²/25 + y²/9 = 1 అబౌట్ x యాక్సిస్ అన్నాడు. సో ఇదే క్వశ్చన్ ఈ సెట్లో ఇచ్చినప్పుడు విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకి ఫార్ములా గుర్తున్నప్పుడు. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం. చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో చేసాము. ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎలిప్స్ అబౌట్ x యాక్సిస్ వేర్ a greater than b. సో ఇది ఇదే కదా స్టాండర్డ్ ఫార్ములా, x²/a² + y²/b² = 1. దీనికి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే అదే ఫార్ములా అవుతుంది. సో దీనికి మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటి? π × 4/3 π × ab². సో ఆ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే విల్ గెట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. v ఆర్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4/3 π × ab². 4/3 π × ab². సో ఇక్కడ కంపేర్ చేయండి. a² ప్లేస్లో మనకి 25 ఉంది, అంటే a ప్లేస్లో 5 ఉన్నట్టు. b² ప్లేస్లో 9 ఉంది, అంటే b = 3. సో a వాల్యూ b వాల్యూ తెలిసిపోయింది కదా, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. యుల్ గెట్ v = 4/3 π × a ఈజ్ 5, b² ఈజ్ 3². సో అప్పుడు వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది? 3² ఈజ్ 9, 5 4s are 20 π × 9/3. 3 1s are 3 3s are. సో 3 2s are 60 π క్యూబిక్ యూనిట్స్ అని డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు. ఇది ఈ సెట్లో మనకు అడిగినప్పుడు. సిమిలర్లీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి. x²/9 + y²/4 = 1. సో ఇక్కడ a² కంపేర్ చేస్తే విల్ గెట్ 9, అప్పుడు a = 3. b² కంపేర్ చేస్తే 4, b = 2. సో అప్పుడు వాల్యూమ్ ఎంత అన్నాడు అనుకోండి. వాల్యూమ్ = 4/3 π ab². సో 4/3 π, a అంటే ఎంత? 3, b² ఎంత? 4. సో ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే విల్ గెట్ 4 4s are 16 π క్యూబిక్ యూనిట్స్. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ సాల్వ్ so many questions by using this formula. వాల్యూమ్ = 4/3 π ab² అనే ఫార్ములా ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ సెట్లో మీకు ఈజీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ యువర్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బిట్ నుంచి మొదలు పెడితే 5th బిట్ వరకు కూడా మొత్తం వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ రివాల్వింగ్ అబౌట్ x యాక్సిసే. So in the next page you are having about ellipse related formula and ellipse related problems. ఇంతకుముందు మన షార్ట్ కట్ యూస్ చేసినట్టు షార్ట్ కట్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదా లాంగ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మెథడ్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో అవన్నీ యూస్ చేస్తూ చేయండి. ఇక్కడ 10th బిట్ చూడండి. ఫైండ్ ద వాల్యూమ్ జనరేటెడ్ బై రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఏరియా బౌండెడ్ బై 2 పారాబోలాస్. ఆల్రెడీ 2 పారాబోలాస్ రిలేటెడ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆ మెథడ్ యూస్ చేసి ఈ బిట్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయండి. సో ఇక్కడ కూడా యూజింగ్ 2 పారాబోలాస్. సో టుడే యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ ఆల్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యువర్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ solids of revolution. So by this we have completed volumes of solids of revolution, and in earlier class we have discussed about areas.
Now we have discussed about volumes. So these two are known as applications of definite integrals. So our next unit is mean and RMS value and numerical integration. So by this we have completed our unit. So what is that unit is applications of definite integral completed. Now our next unit is numerical integration and mean and RMS values. So by this we have completed our total chapter and total unit. So in this unit you are having only two applications. First one is area and second one is volume. So we have discussed about areas and also volumes. In the next class we will go for another unit in which you are having mean and RMS values and numerical integration. By this we have ended up our class. Thank you all.